Ну То що, нормально скажете? А чи вони ні? ж не розуміють, що ти просиш з них. I'm asking you guys to tell слава Україні, okay? On count of 3. 1, 2, 3. This is where the people are living right now in what's basically a converted wagon. You see the plastic over the windows. And that's where their new house is going to be. There was an aerial bomb that was dropped that destroyed their house. I'll have a video of the other side of it where it's all destroyed. And they destroyed a couple of other buildings around it as well. So it's raining a little bit today, but it's beautiful here in Ukraine. Muddy. А они, по-моему, то потом... Иди найди белое закрыть. That's the hardest part. Не-не-не, может ее приподнять? Сало, українське сало. Ой, нате, попробуйте, а тоді ще домашні, це без спирту. Хорошо, хорошо, хорошо. Губити, так? Then we can do the iron one in that corner. And one. Добрий день. Is it all good to go? Так что летом ждите в гости на шашлыки. Добрий день, вам дзвоню, Юлія. А то ви забігли перші. We've come to. Ні, ще не ходіть, він вам щось знає. One more moment. We wanted to let you know that you are not forgotten. Ми хотіли сказати вам, що ви не забуті, Not by the world, і ви не забуті ні світом, not by us, не нами. and most importantly, not by God. І що саме найважливіше, що ви не забуті Богом. He sees you and He is always with you. Він бачить вас і він завжди з вами. He's always been with you Він завжди був з вами, and will always be with і you. він буде завжди з вами. So this home is just a small representation І цей будиночок такий маленьке відображення of what God does in all of our lives. того, що Бог зробив в житті кожного з нас. From all of the rubble and the destruction, Із зруйнувань і сміття He brings new life and hope. він приносить нову надію і нове життя. And so it's a privilege for us to come and to meet you and to serve you in this way. І для нас це велика привілегія прийти і допомогти вам і послужити вам таким чином. Дякуємо вам і Богові. So we also have a small gift У in the нас є Bible. маленький подаруночок для вас, це Біблія. So this is actually the gift of God to us.
І це подарунок від Бога для нас. It's the story of how God created us, Це історія про те, як Бог створив нас, how He walked with us, як Він був з нами, how He loves us, як Він любить нас. and it also teaches us how to live lives of hope and love for our neighbors. І також це вчить нас, як жити з надією і любити наших близьких. So we hope it is a great blessing to you. І ми сподіваємося, що це буде великим благословенням для вас. Дякуємо вам. Thank you. And now we want to give you the keys І to ми your new хочемо home дати вам ключі від вашого нового будинку and welcome you inside. і запросити вас прийти всередину. Давайте я ще слово скажу. I would like to say something and Так, after хай we всі can стоять, щоб я сфотографувала. Величезне вам спасибі.